So, hi guys, hi everyone. Today we're gonna continue working on chapter 3. Remember, we have worked on chapter 1 and 2, and then we covered a chapter about vectors, and today we're gonna continue chapter 3. We have already started with chapter 3 last week, and today I'm gonna go over what we have talked about last week, and then I'm gonna continue with new material in regards to this chapter. But first of all, let me remind you about the equations we have gathered from chapter 2. These are called the kinematics equation. We had three equations: 2.8, 2.9, and 2.10. And we have done some exercises on these equations. This equation tells me that V final is V naught plus AT. This one tells me that X final is equal X initial plus V initial times time plus half AT squared, and this is the last equation: V final square equal V naught square plus 2A delta X. Remember, delta X is X final minus X initial. So what you need to do, guys, you need to go back to chapter 2 if you have forgotten these equations, and you can check how we have found them. We also covered the trigonometry equations: sine, cosine, and tangent. This is all about Pythagoras theorem, and we have already mentioned these and we have covered them. And I've also gave you some simple examples. If you have, for example, an angle here, 20 degrees, and you have the length of this side, we are able to find the length of this side right there, x. Sine 20 is 65 over x. It is opposite over the hypotenuse, so you get x equal 190. كمان حكينا عن more trigonometric functions in these slides that I have already covered before. So please go over these first slides so that we can continue with the remaining of the material. كمان حكينا, I'm not gonna go over this because we have already covered the topics of vectors in the previous chapter. حكينا عن الفرق بين scalar والvectors, and I can remind you about that. Scalar يعني رقم, أما الvector يعني رقم with direction, if you want to think about it in that way. I'll give you an example. For example, you have something called the speed, and then you have something called the velocity. Well, the velocity is nothing but the speed with its direction. If you are moving in your car, إذا عم تسوق سيارتكم الكيلومتراج بيقولكم 100 kilometers per hour, this is the speed, because it doesn't tell you how you are going. Are you going north, south, east, west, or in which direction are you going? So this would be a scalar, it will be a speed. If you want to do velocity, then it's a vector. It will be the speed with the direction. Now, the reason why I'm not going over this again now هو لأنه already حكينا عنهم. And anyway, I assume most of you have some knowledge about vectors and scalars. وأصلا نحن حكينا عنهم again. So let me give you an example about this is a vector right there. R vector is equal to 100I plus 100J. These m's are meters. So R is a scale is a vector which is telling you about the distances and the locations of your vector right there. هذا هو الفector. This vector is 100, 200 i's, 100, 200, see, in the I direction, and plus 100 in j, فطلعته طلوع. So once you connect these two dots, you get this r vector equal to 100i plus 100j. Now the general equation of a vector, هيك شكله, r vector is equal whatever value is on the x-axis times I vector, plus whatever value on the y-axis times j vector. This is the general form of vectors. I can show you how we sum up, how we add vectors. كمان, this is something we have covered, and this is something you have done homework about anyway. إذا عندي vector A plus vector B, جمعهم, the sum of them is this vector. You just connect the points A plus B. If you have vector A هلا تحت, vector A طالع وvector B نازل, what you need to do here is to do A minus B.
So you keep A as it is. B بيضلوا نفس اللينث بس بيعكس الدايركشن بصير رايح على الشمال. So A minus B is nothing but this vector in orange which connects the two vectors. Again هو اشياء نحن حكينا عنهم. Can give you another example. This is vector r minus 1.23i minus 2.35j. طلعوا هيدي ال xy Cartesian coordinates. This is the 0. r is minus 1.23 يعني minus بتروح على الشمال. So this is minus 1. This is minus 1.2 minus 1.23. minus 2.35j يعني بدي انزل نزول in the j direction يعني in the y direction بدي انزل نزول minus 2.3. This is minus 1, minus 2, minus 2.3. So this is my r vector which you can see here. Now can you calculate the angle? Of course you can. You can calculate the angle لأنه هيدا triangle إذا بتطلعوا فيه هذا triangle هون عندي two sides له. It's a right triangle. So using trigonometry, using tangent theta, you can actually find the angle of this vector. And if this is confusing, I suggest you go back here. هيدا الexample يلي شفناه من قبل that we have covered before كمان anyway هو اتنين. So this is how you wanna deal with your vectors. Now these are all topics we have covered before. Now I want to tell you about velocity and acceleration in two dimensions. As you all know, we have covered velocity and acceleration in one dimension. Now we're gonna just do them in two dimensions. And it's gonna be very, very similar to what we have done with one dimension. بس الفرق هون حيكون مش في عندي بس I، حيكون في عندي I and J يعني X and Y. So an average velocity vector هيك شكله. From chapter 2 we know that the average velocity is the displacement يلي هي delta X إذا بتتذكروا from chapter 2 over delta time. بس بهالكيس I cannot just say delta X. ليه؟ لأنه delta X is لأنه because delta X is because in this case because in this case V عندها delta X و delta Y both لأنه two dimensions. This is why instead of writing delta X we write delta R. وشو هي ال R? Remember R is مثل هون R is XI vector plus Y J vector. So في عندي two components. هيدا هو الفرق الوحيد. What about the instantaneous velocity? It is similar to what we had in one dimension, but again, instead of doing delta x over delta t with the limit, بنقول delta r over delta t. So let's take an example. Let's say I have this animal with a speed of 17.6 meter per second in the direction 60 degrees from the positive x-axis. يعني شو عم يقول لي هو؟ عم يقول لي عندي xy اوكي وعندي a vector يلي هي see هذا الخط velocity vector السكيلر تبعه السبيد تبعه 17.6 بس شو قال لي كمان انه عنده an angle of 60 degrees. انتو هدفكم اول شي لما تشوفوا هيك شي انكم تجيبوا vx وتجيبوا vy ومن بعد ما تجيبوا vx و vy your goal will be to write the v vector is equal to vxi plus vyj. But what you need to do is you need to find Vx and you need to find Vy. Now, do you have Vx and Vy? Of course, you don't have them, but you have two very important factors. أول شيء عندكم السبيد هي وفي عندكم الانجل. And because we have already discussed the trigonometric functions من قبل, we can find Vx and Vy. وحتى فيكم تحفظوها هاي الفورمولا. So Vx is V cosine the angle, Vy is V sine the angle. What is V? It is the scalar speed يلي هو 17.6. What is theta? It is the angle which is 60 degrees. So you get the calculator, you plug in these numbers, بيطلع معكم the answers. Vx is 17.6 times cosine 60, Vy is 17.6 times sine 60 وبيطلع معي هالجواب. So what is my V vector? My V vector is 8.8i plus 15.2j. هيدا بيطلع معي my velocity vector. So هاي Vx و Vy.
Okay, so find the so I don't want to confuse you. خليني واحدة واحدة. Start with the general term to find the component of the velocity. هو هن ال components of the velocities. خلصنا نحن A. خلص A. B عنده another question. قالكم the following. The cat changes velocity keeping the same x vx but changing its y to 10.6. شو عم يقلكن؟ يعني عم يقلكن انه غيرت السرعة تبعها بس ضلت على نفس ال vx 8.8 بس ال vy صارت 10.6. قد ايه كانت ال vy قبل 15.2. شو السؤال؟ بعد ما قلنا السؤال قلنا السؤال find its new speed and direction. So what you need to do now is you need to find the new speed. تذكروا انه speed which you can see here وهذا كمان شيء حكيناه من قبل. Please review the previous chapter إذا نسينون. This speed is nothing but the absolute value of vx square plus vy square. هيدا scalar يلي بدنا اياه. هيدا speed. هيدي الفورمولا تبع speed in this example. So v is square root of vx square plus vy square. vx ظلت مثل ما هي قال لي so 8.8 square plus vy square. شو هي ال vy جديدة؟ It is 10.6 square بيطلع معي 13.8 square meter per second. هيدا الجواب هو للسبيد the new speed. Find the direction. كمان نحنا already اتفقنا انه if you wanna find the direction يعني the angle of a vector you need to do the arctangent يعني tangent minus 1. Tangent minus 1 is vy over vx. شو هي ال vy؟ It is 10.6 هو أعطانا إياها over vx اللي هي 8.8 اللي ما تغيرت طلع معي 50.3 degrees. So what is the speed؟ هيها لقيت له إياها. What is the new direction؟ هيها كمان لقيت له إياها. Okay, this is what we have been doing. إذا ناسين شو هولي go back to the previous slides. You can see them. هيدي السلايد حروح على الشمال بال in this presentation لوصلكم على شو كنت عم بحكي. طلعوا على هيدي. Okay, look at this. إذا ما فهمتوا شو كنت عم بعمل. This is an R vector. This is the scalar يعني the speed أو the scalar the number يعني. And this is how you find the angle tangent minus 1 y over x. وهولي الفورمولاز احفظوهم وفهموهم and you should be fine with solving problems. Okay? So هيدا الإكزامبل يلي حكينا عنه. So let's do another example velocity and speed. ودايما لما تشوفوا هالتو terms تذكروا شو الفرق بيناتهم. Speed هو رقم velocity هو رقم with a direction. Speed هو the square root of vx square plus vy square. هيدا هو speed. عم بذكركم فيهم دايما حتى ما تنسوهم. So okay, actually, I don't want you to bother with this example. Don't worry about this example, as we're not gonna be doing lots of circular motions, so you don't have to worry that much about this example. Now, what's next will be very important. It is the projectile motion. يعني لما إذا واحد عنده مدفع اوكي وضرب قذيفة بالمدفع بدها تطلع القذيفة بدها توصل على محل ماكسيموم بالعلو بدها ترجع توقع فهيك حتكون هيك حتكون التريب تبعها. This is let's say this is مش ضروري مدفع في تكون مثلا بيسبول طابة واحد مسك طابة وزتها بإيده. لوك هون الصورة الطابة بدها تطلع بدها توقف على ماكسيموم هايت بدها ترجع توقع. So this is what we call a projectile motion. And you know every point in this motion عندها Vx وعندها Vy. This is what you should know at first. And we actually have just like we had kinematic equations for x from the previous chapter يعني x equal v naught t plus half at square كمان عندي something special for a projectile. يعني أنا لما أجي لكم إنه this is a projectile motion انتوا فيكم تستعملوا نفس الايكويشنز اللي طلعناهم من chapter 2 بس بتستعملوا one for the x and one for the y لأنه remember now we have two dimensions. So مثلا x equal v naught t plus half axt square
y equal v naught yt plus half ayt square. نفس الايكويشنز بس الفرق انه هون حيكون في عندي x، هون حيكون في عندي y. هون حيكون في عندي vx و ax، هون حيكون في عندي vy و ay. So بprojectile motion this is what we have. ax بprojectile is 0. أما ay is minus g. ليش ay is minus g؟ لأنه فيكم تطلعوا هون مثلا على هيدي البوينت. Okay, look at this point. You have this. هيدي الطابة لأذكركم طلعت ووصلت على الماكسيموم. هلا بدها ترجع توقع. Right? You notice that the force that acts on this ball is always going down, which is g. اللي هو الجرافيتي. يعني أنا لما زدت طابة لفوق وبتوقع، ليه بدها توقع؟ لأنه الجرافيتي عم يشدها نزول. So this is the force that is acting on the gravity. أما على الاكسلريشن على x axis ما في acceleration. So these are what I wanted to know would be these formulas here. These are the formulas that the kinematic formulas for a projectile motion. X is v naught xt. Vx is v naught x ما بيتغير. Vx is v naught x. How do I know this? Very simple. كل اللي عملته جبت هيدي ال ax يلي هي 0 يلي هو لازم انتو تعرفوه for any projectile motion، وبتحطوا هال ax بتشيلوا هاي صارت 0، بتشيلوا هاي صارت 0، بتشيلوا هاي صارت 0، بفضل عندي هولي. بس وين بيتغير البروبلم؟ بيتغير بال ay. ay is not 0، ay is minus g. So شو أنا بعمل؟ هيدي ال AY بشيلها بحط محلها minus G، هاي ال AY بشيلها بحط محلها minus G، ونفس الشي هون بيطلع معي these equations. This is how the ball will move in the X direction. This is how the ball will move in the Y direction. أحسن شي تعملوه do exercises so that you can understand these formulas better. So هذا example. A golfer واحد بيلعب golf swings her 6 iron sending the ball off the ground at 30 degrees with speed of 39 meter per second. يعني شو صار؟ عندي أنا طابة هون، نزتت الطابة in this direction. The initial speed هي v naught is 39 meter per second والangle 30 degrees. شو عملنا قبل شوي؟ جبنا ال v naught x وال v naught y. مش هيك عملنا من in the previous example؟ قلت لكم هون الفورمولاز. Vx is v naught cosine theta، Vy is v naught sine theta. So معي ال v naught يلي هي هون 39 meter per second is given، ومعي الانجل 30 degrees. شو بعمل؟ طلع ال v naught x وال v naught y هي هون. Calculator. B. تاني سؤال. Find both velocity component 1 second after the ball was hit. شو عم يقلكن يعني؟ Find the velocity على ال Vx وعلى ال Vy لأنه قالكم both components. Find them both بعد 1 second من ما طلعت الطابة. What do? You go back to these formulas. شوفوا الوقت. This is the time. You substitute the time with 1 second and then you find all of the components. So let's see. The horizontal x component does not change. So after 1 second Vx equal V naught x equal 33.8. بتقولوا لي كيف؟ بلكم بسيطة. We go back here. I need Vx بعد ثانية. Vx, right, is V naught x. It's always equal V naught x. إن شاء الله كانت بعد 1 hour. لأنه ما فيها times time. So the first part of the second question is solved. ببساطة بيجي بقول له Vx equal V naught x equal 33.8 meter per second ما بتتغير. أما ال Vy look هيها. I go back هي ال Vy لأنه هو بده components of velocities بس مش هيك عم بستعمل هاي وهاي. Vy is V naught y minus gt. تعال نتذكر البروبلم يلي عم نحله. V naught y طلعناها right لأنه معي V naught ومعي الانجل so طلعت ال V naught y minus gt. g معروف قد هي minus 9.8 والt قديش قال لي بعد 1 second. So if I go back here is very simple. Vy equal V naught y يلي 19.5 minus gt minus 9.8 times 1 بيطلع معي الجواب 9.7 meters per second. Okay, so after 1 second the ball is still going up
لأنه ال velocity is positive. يعني هون بتلاحظوا ال Vy is still positive، يعني بعدها عم تطلع. إذا كنتوا عم بتحلوا طلعت معكم Vy negative، شو يعني؟ يعني الطابة بلشت توقع، بلشت هون توقع. This is the idea of that. اوكي؟ طيب بعد بدي لكم عن شغلتين اوكي that are very very important and very interesting at the same time. بس خليني ارجع لهون لوضح لكم اياه. تعالوا نتخيل نحن الطابة طلعت اوكي، طالعة 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 طالعة، وصلت على الماكسيموم وبعدين وقعت. طيب فاين، هي وطالعة شو عم يصير بالفي اكس؟ في اكس ما عم تتغير، هيدا اتفقنا عليه. بس شو عم يصير على الفي واي؟ عم بتخف، لانه كل ما طلعت الطابة اكتر كل ما سبيد تبعها بدها تخف. سو الفي واي عم بتخف عم بتخف عم بتخف ووصلت لهون. لما وصلت لهون دي بول ستوبس ات في واي، بصير الفي واي زيرو. شو بده يصير من بعدها؟ بتبلش ترجع توقع. and this is how it goes. في واي من اول ما تبلش لحديد ما تصير على الماكسيموم is positive. Vx is constant. لما تصير على الماكسيموم Vy بصير زيرو، ولما تبلش تنزل Vx بيضلوا constant بس ال Vy بتصير negative. مشان هيك أنا قلت لكم بهالإكزامبل that we have seen وينه؟ يس مشان هيك قلت لكم هون لما طلعت معي ال Vy plus 9.7 I can tell إنه بعد عم تطلع الطابة. لو طلعت معي نيجاتيف يعني I can tell إنه عم توقع. إذا طلعت معي زيرو يعني الطابة على الماكسيموم، من بعد هيدي اللحظة بدها تبلش توقع. So this example should hopefully it will make this more clear. Suppose you have a projectile initial velocity component v node x and v node y. يعني هون عندي v node x و v node y. Assuming a launch from the ground with flight over level ground, what are Vx and Vy when the projectile lands? شو عم يسألكن؟ عم يسألكن the following. Assume أنا طلعت الطابة من هون، طلعت بدي إياكم تلاقوا ال Vx وال Vy أول ما تضرب، يعني هون لما تصير على الأرض. This is what he is asking for. مزبوط، هو ما أعطانا لا قديش Vx ولا قديش Vy، بس قالنا assume that you know them من هون. Tell me about the final Vx and Vy. يعني this is actually better. So we know this equation. I have showed you this earlier من هيدي التable. Remember right there. See بدي Vx final و Vx Vy final. Okay, sorry. Look, I'm gonna say this one more time. Okay. قال لي إنه you have a projectile motion، معكم v node x ومعكم v node y، بس ما أعطاني الأرقام. All what he said was assume إنه طلعت الطابة ووقعت. He was like find me vx and vy هون. يعني find me v final x و v final y. بجيب له أنا okay I go back to my formulas. v final x is v node x، ما بتتغير. So هيدا هو الجواب for that question. بس بعد في جواب تاني لأنه it's two coordinates, two dimensions. So جبت له vx، now بده vy. vy final is v node x final minus 2g delta y, right? So هي هالإيكويشن يلي مكتوبة. ها هي right there. v final y square equal v node y square minus 2g delta y. قديت delta y؟ well هي طلعت من هون، زادت الواي زاد الهاي تبعها، رجعت وقعت. يعني هي actually بين هيدي النقطة وهيدي النقطة بعدها على نفس الواي، ما طلعت ولا نزلت. So delta y is zero. So هيدا بيروح، شو بيفضل لي؟ بفضل لي vy square equal v node y square، يعني vy is minus v node y. So the answer هون، أول answer is هيدا vx equal v node x. تاني answer is vy equal minus v node y. And it is always the case anyway. Let's do another example. A batter hits a pop-up with the ball leaving the bat at 23.8 meters per second and 60 degrees above the horizontal. Okay, عندي a projectile motion، معي ال v node هيها ومعي الثيتا.
شو أول شي بدنا نعمله حتى لو ما هو طلبه؟ بدي طلع ال Vx وال Vy. كيف طلعهم؟ من الإيكويشن من الانجلز ساين ثيتا وكوساين ثيتا يلي حكينا هون. هلا هو بعد ما سألنا عنهم بس دايما you will have to find them. So the first question, how much time does the fielder have to reach the ball؟ يعني قد ايه بدها وقت لهيدي الطابة انه توقع. This is the question. So you see the first thing you want to do is find Vx. Vx is V naught cosine theta. هيدي ال V naught هيدي الثيتا بالكالكوليتر بيطلعوا معي هو 2. Good, very good start لأنه جبت one of the most important initial equations. Now شو بده هو؟ بده التايم. لك شو سألني how much time does the fielder have to reach the ball؟ يعني in an indirect way عم يقول لي قد ايه بدها وقت اوكي الطابة لتطلع وتوقع لهون. So he's like asking you what is the time at this point. بتيجوا بتقولوا انتو okay the time at this point for me to find the time I have to go back to these formulas لأنه ما عندي غيرهم أصلا. Obviously على x axis ما عندي much information about time. أما على y I have equations فيهم time. في عندي هال-equation فيها time. في عندي هال-equation كمان فيها time. So let's see how we will have to find the time in this case. V final is V node minus GT. بس Vy is minus V node Y. ليه؟ لأنه مثل ما اتفقنا بهالإكزامبل إنه at this point لما يوقع آخر شيء على الجراوند شو بيصير بالVy؟ بتصير minus V node Y always. This is always the case. So Vy equal V node Y minus GT. قد ايه Vy لما توقع الطابة؟ it is minus V node Y. فبشيل هاي ال Vy وبحط محلها هيدي ال minus V node Y. So minus V node Y is equal to V node Y minus GT. باخد هاي ال V node Y على المحل التاني وبقول له T is equal to V node Y over G. 2 times V node Y اللي أنا طلعتها هون divided by G 9.8 4.2 seconds. So بدها الطابة 4.2 seconds لتمشي من هون وتوقع لهون. Look, do not complicate things. Do not complicate your problems. لأنه كل اللي بدكم إياه تطلعوا على هول الإيكويشنز مثل ما عملنا بتشابتر 2. بدو إياكم تلاقوا الوقت time this t. If you want to find this t, you have to use this equation. G gravity معي إياها, V node Y معي إياها, Vy ما معي إياها بس قدرت طلعها لأنه at the end Vy equal minus V node Y. عم قلكم بس how we were able to actually find it. بتقولوا لي في طريقة تانية؟ بقولكم يس في طريقة تانية. You can use this equation. كيف؟ قد ايه الواي لما توقع على الطابة؟ زيرو. هيدي فإذا زيرو. قد ايه الفي نود واي؟ طلعتها. قد ايه تي؟ I don't know بدي لاقيها. minus half قد ايه جي I have it t square. So even if you use this equation وبتحطوا هاي زيرو حتقدروا تطلعوا the time taken وحيطلع معكم أكيد نفس الجواب يلي هو 4.2 I guess. نسيت قديش. Yes هي 4.2 seconds. Okay, so I hope this is clear. شو كمان سألني؟ كمان he want you to find the total distance traveled. يعني مش بس بدكم تلاقوا أول شيء قالكم لاقوا الوقت قد إيه بدها لتوصل لهون طلع معي 4.2. رجع سألني قديش الديستنس من هون لهون. This is his second part of the question. بقول له كمان بسيطة. ليه؟ لأنه أصلا ما في عندي غير هالformulas. He's asking you for this x. What is this x? This x is equal v naught x times t. قديش t كلها 4.2 seconds. So all what I do is I plug in this equation. X equal x naught times t بيطلع معي the 139 meters. This is what you had to know really. Okay. Look بهالchapter بعد في هذا البارت UCM Uniform Circular Motion بس مثل ما قلت لكم قبل شوي you are not responsible for this so do not worry about that part. هني
عندكم 3 slides بس فيهم، بس انتوا don't worry about them, we will not cover them.